Hi friends. See, today we'll be discussing the next chapter in the series, that is collisions. Okay. See, this is also a very small chapter in MSET. Hardly you are getting 1 to 2 marks. Hardly you are getting 1 to 2 marks. 1 mark only, but I am extending it to 2. And I think in NEET also hardly 6 marks. Okay. Now in collisions chapter, first of all you need to know what is meant by collision. Collision ante enti? Udaharanaki, suppose when two bodies are there, for example, this is one sphere, this is another sphere. Suppose this mass is m1, this mass is m2. Let the initial velocity u1 and u2. Suppose this sphere is traveling with u1 velocity and this is with u2. Suppose these two bodies are hitting together. Suppose these two bodies are hitting together. So here you can observe two spheres have taken m1, m2 masses with the velocities u1, u2. So what is meant by collision? Suppose when any two bodies are hitting together, it may be one-dimensional, two-dimensional, or head-on. Head-on means center to center. What is head-on? Center of mass to center of mass. This is the line of action. This is called a head-on. Head-on collision. So okay. So that is called as collision. ఏవైనా రెండు బాడీస్ ఒకదానికొకటి ఢీకొన్నప్పుడు దాన్ని మనం collisions అంటాం. Right. Now in this chapter we will be dealing about one-dimensional collision or 1D collision. What is 1D? What is 1D collision? See, 1D collision and enti, that means when two bodies are hitting together, that means they are colliding. See, they are colliding, A and B, and this is after collision. After collision. Suppose after colliding, if the two bodies are traveling with different velocities as v1 and v2, then this type of collision, and not only that, going in a straight line. After collision, if the bodies are traveling in a straight line, then that type of collision is called as one-dimensional collision with different velocities v1. In the figure you can see two bodies, this is before collision, colliding, and this is after collision. Okay, so this is the exact definition of one-dimensional collision. Now we will be applying law of conservation of linear momentum. Law of conservation of linear momentum. So what is law of conservation of linear momentum? That means bodies before collision is equal to, momentum. Momentum of the bodies before collision is equal to momentum of the bodies after collision. So we will apply for these two bodies. m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Equation 1. So this is total momentum of the two bodies before collision is equal to total momentum of the body. That is momentum is conserved. Momentum after collision. Now here I will do a small thing, that is, here this equation I will take left side and this one to right side. Then what happens, see, I will take common m1 into, I am taking this one towards left side and take common m1. Then u1 minus u1. This one to right side and take common m2. So then if you take right side, v2 minus u2, equation 2. ఇది లెఫ్ట్ సైడ్, ఇది రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళి కామన్ m1 ఇక్కడ, m2 కామన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ v2 minus u2. Okay. Now not only this, these two bodies are colliding with each other. So we can apply kinetic energy also before kinetic energy is equal to after kinetic energy. That means energy is also conserved. So apply the kinetic energy. Half m1 u1 square plus half m2 u2 square is equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. Equation 3. Half common, you can take it out. Once again this one to left side and this one to right side. Again take common m1. Then what happens, m1 into u1 square minus v1 square is equal to m2 into v2 square minus u2 square. ఇందాకలాగే దీని రైట్ సైడ్ దీని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొని కామన్ తీసుకున్నాం. That is, this is equation 2. Now we got three equations. Equation 1, equation 2, equation 2, equation 3. This is equation 4, please. Equation 1, equation 2, equation 3 and equation 4. Now what I will do is, a place is there.
See, I'll divide equation 4 with equation 2. Dividing equation 4 with equation 2. Then what happens, you can see m1 into u1 square minus a square minus b square ante a plus b into a minus ante u1 minus v1 into u1 plus v1. అలాగే ఇది కూడా అలాగే రాస్తాను. m2 into a square minus b square a plus b into a minus b అంటే v2 plus u2 into v2 minus u2. This entire term I am dividing with equation what? 2. That is m1 into u1 minus v1. That is m2 into v2 minus u2. m1 m1 u1 minus v1 u1 minus v1 m2 m2 v2 minus this u2 and this thing. So finally you are left over with em migilindi manaki u1 plus v1 is equal to v2 plus u2, or taking like terms one way ఒక సైడ్ తీసుకెళ్ళి unlike terms other side if you take it u1 minus u2 is equal to v2 minus v1. So finally నాకు ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది ఏంటి v2 minus v1 by u1 minus u2. This is called as relative velocity. That means v2 minus v1 by u1 minus u2 is equal to 1. I can take it, and this is also called as E. This is also called as E. దీన్నే coefficient of restitution ఏమంటారు? I'll write here. This is also called as coefficient of restitution. అర్థమవుతుందా మీకు? This E term is called as coefficient of restitution. ఏంటది? It is the ratio of relative velocity of the bodies after collision to that of relative velocity of the bodies before collision. Clear? Please note down the concept. In intermediate IPE, this entire equation is a derivation for 4 marks. Very, very important. Okay? Right. Clear all of you? Now let us go further in this collisions chapter. So finally we got one equation, that is relative velocities equation, v2 minus v1 by u1 minus u2. ఒక ఈక్వేషన్ అయితే మనకి ఫైనల్గా వచ్చేసింది. అదేంటిది? v2 minus v1 by u1. This is also equal to called as coefficient of restitution. Definition is ratio of the velocities after collision to that of ratio of the velocities before collision. అయితే ఇక్కడ కొన్ని కామెంట్స్ మనం చేయాలి. ఏంటి ఆ కామెంట్స్ చూడండి. కొలిజన్స్ రెండు రకాలు ఉంటాయి. కొలిజన్స్ కెన్ బి 2 types. Collisions can be 2 types. One is elastic, another is inelastic. So collisions can be either elastic collision, perfectly and perfectly inelastic. So elagadi cheppali manam, it all defines with E value. So if E value happens to be 1, the collision is a perfectly elastic. And if E value, restitution value is equal to 0, then it is called as inelastic collision. అదవుతుందా మీకు? అంటే ఈ వాల్యూ ఎలా ఉండాలి? ఈ వాల్యూ ఆసిలేట్స్ బిట్వీన్ 0 and 1. ఈ వాల్యూ ఆసిలేట్స్ బిట్వీన్ 0 and 1. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 0, ఇన్ఎలాస్టిక్, పర్ఫెక్ట్లీ. అంటే అర్థం ఏంటి? ద 2 bodies విల్ అటాచ్ టు ఈచ్ అదర్ ఆఫ్టర్ కొలిజన్. అంటే కొలిజన్ తర్వాత 2 bodies అంటికిపోతాయి. ఉదాహరణకి ఇలాగా కొలైడ్ అయిపోయి అంటికిపోతాయి. అంటికిపోయి దే హ్యావ్ ఎ కామన్ వెలాసిటీ, దే స్టిక్ టుగెదర్, and that is called inelastic. అది ఎప్పుడు? when E is equal to 0. When E happens to be 1, the collision is perfectly elastic. అప్పుడు ఏంటి? ఎలాస్టిక్లో దే ట్రావెల్ విత్ డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్ యాజ్ v1 and v2. సో దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది? ఈ వాల్యూ 0 లేదా 1 ఈ మధ్యలో ఉంటుంది, ఆసిలేట్ ఉంటుంది. 0 అయినప్పుడు పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్, 1 అయినప్పుడు పర్ఫెక్ట్ 0 అయినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఇన్ఎలాస్టిక్. ఓకే, ఇన్ఎలాస్టిక్ మీన్స్ ఆఫ్టర్ కొలిజన్ దే స్టిక్ టుగెదర్ విత్ కామన్ వెలాసిటీ విల్ బి ట్రావెలింగ్. 1 అయినప్పుడు దే ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ elastic collision. They will travel with different velocities after the collision. Clear? Right. Now we have known about what is elastic collision, inelastic collision, also coefficient of restitution. And also we have taken one equation, also very important equation, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. ఈ ఈక్వేషన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే
మీకు న్యూమరికల్స్ ఎక్కువగా దీంతో చేయొచ్చు. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చూద్దాం. లెట్ us టేక్ హియర్ m1 1 kg, m2 2 kg, just an example, and let u1 2 meter per second and u2 around 3 meter per second. అదవుతుంది మీకు. అందాక ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. m1 మాస్ 1 kg, m2 మాస్ 2 kg, u1 initial velocity 2 meter per second, u2 3 meter per second. Suppose if they are colliding, ఏ కొలిషన్? సపోజ్ అందాక ఎలాస్టిక్ కొలిషన్ అనుకుంది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఎలాస్టిక్ కొలిషన్ అనుకోండి అందాక. సో నౌ యూ అప్లై ద వాల్యూస్ హియర్. లెట్ us ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఫైనల్ వెలాసిటీస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ పెడితే m1 u1 అంటే m1 ఎంత ఇచ్చాను మీకు? 1 kg, u1 2 ప్లస్ m2 ఎంత? 2, u2 ఎంత? m2 ఎంత ఇచ్చాను? 2 kg, u2 ఎంత? 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m1 u1 ప్లస్ m2 u2, m1 v1. అగైన్ m1 ఎంత? 2 kgs, v1 నాకు తెలియదు. అలాగే m2 3 kgs, v2 కూడా నాకు తెలియదు. సో ఫైనల్ ఒక ఈక్వేషన్ తయారు చూడండి. 2 into 1 2 ప్లస్ 3 2 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2v1 ప్లస్ 3v2. లేదా యూ గెట్ ఇట్ 2v1 ప్లస్ 3v2 ఈజ్ ఈక్వల్ 6 ప్లస్ 2 8. ఓకే, I got it as a simultaneous equation. Equation 1, 2v1 plus 3v2 is equal to 8 and వచ్చింది. So here I don't know what is v1 and v2. v1 and v2, what are the v1 and v2? These are the final velocity of the bodies after collision. ఏంటివి? Final velocity of the bodies after collision. దీన్ని కూడా you can calculate. You have a formula for this one. I'll give you simple method techniques to remember also, because it's a very big formula, but I'll give you a simple method how to get v1 and v2. చూడండి, సపోజ్ ఇన్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ v1, ఎలాస్టిక్ కొలిజన్లో నాకు v1 కావాలి. మీకు అర్థమవుతుందా? నాకు v1 కావాలన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? లుక్ టు m1. సింపుల్ మెథడ్ టు రిమెంబర్ ద ఫార్ములా, బిగ్ ఫార్ములా ఇట్ ఈస్. v1 కావాలన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? నేను m1 వైపు చూడండి. చూస్తే ఏమవుతుంది? m1 మైనస్ m2 బై m1 ప్లస్ m2 into u1 plus 2m2 by m1 plus m2 into u2. This is the big equation. నాకు ఏం కావాలి? v1 కావాలి ఎలాస్టిక్ కొలిజన్లో. సో v1 కావాలంటే ఏం చేయాలి? m వైపు చూడండి, m1 వైపు, m1 మాస్ వైపు చూడండి. m1 మైనస్ m2 బై m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ u1 ప్లస్ 2m2 బై m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ u2. క్లియర్? నౌ ఇన్ ద సేమ్ వే v2 ఇన్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్. v2 కంటే ఏం చేయాలి? m2ని చూడండి, m2. సో m2ని చూస్తే v2 అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఫార్ములా m2 మైనస్ m1 బై m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ u2 ప్లస్ 2m1 బై m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ u1. చూడండి ఎంత పెద్ద ఫార్ములా తయారైందో. సో దీస్ ఆర్ ద వెలాసిటీస్ ఆఫ్ ద బాడీస్ ఆఫ్టర్ కొలిజన్ ఇన్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్. v1 నాకు కావాలండి. v1 కావాలంటే ఏం చేయాలి? m1 వైపు చూడండి, m1 మైనస్ m2 బై m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ u1 ప్లస్ 2m2 బై m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ u2. నాకు v2 కావాలి. ఎవరిని చూడాలి? m2ని చూడండి. m2 మైనస్ m1 బై m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ u2 ప్లస్ 2m1 బై m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ u1. క్లియర్? సో దీస్ టూ ఫార్ములాస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ సాల్వింగ్ న్యూమరికల్స్. ఉదాహరణకి ఇదే ప్రాబ్లంలో చూడండి, ఇదే ప్రాబ్లంలో ఐ కెన్ గెట్ v1 and v2 బై అప్లయింగ్ దీస్ టూ ఈక్వేషన్స్. క్లియర్? సో ప్లీజ్ ట్రై టు రిమెంబర్ ద సింపుల్ టెక్నిక్. v1 నాకు కావాలన్నప్పుడు m1 వైపు చూడండి, v2 కావాలన్నప్పుడు m2 వైపు చూడండి. v1 అంటే ఏంటి? m1 వైపు చూస్తే m1 మైనస్ m2 బై m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ u1 ప్లస్ 2m2 బై m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ u2. v2 కావాలి, m2 చూడండి, m2 మైనస్ m1 బై m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ u2 ప్లస్ 2m1 బై m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ u1. క్లియర్? Now let us go to the next thing. So this is how you will be solving the numericals. అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ కూడా ఉందండి, అది అబ్జర్వ్ చేయాలి మీరు. యూ హావ్ టు అబ్జర్వ్ వన్ మోర్ పాయింట్. మీలో ఎవరైనా నాకు క్వశ్చన్ అడగవచ్చు, సార్ ఇద్దరు సేమ్ డైరెక్షన్ అయితే బాగానే ఉంది, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వెళ్తున్నప్పుడు ఏం చేయాలి? వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ చూడండి, అదే ప్రశ్న వచ్చింది ఇక్కడ. సపోజ్ నౌ యూ సీ బోత్ బాడీస్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్. సి, ఇది ఈ డైరెక్షనే, ఇది కూడా ఈ డైరెక్షనే. అప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ బాగానే ఉంది. ఏది? m1 u1 ప్లస్ m2 u2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m1 v1 ప్లస్ m2 v2.
అలా కాదు, సపోజ్ సెకండ్ బాడీ ఇస్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? సింపుల్ మెథడ్, నార్మల్, ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఈ ఈక్వేషన్లో ఒకటి ప్లస్ తీసుకోండి, ఈ డైరెక్షన్ ప్లస్ పాజిటివ్ ఎక్స్ m1 u1, ఈ ప్లేస్లో మైనస్ తీసుకోండి, అంటే m2. చూడండి ఈ ప్లేస్లో ఏం చేస్తారంటే ప్లస్ m2 వేసి బ్రాకెట్లో సెకండ్ బాడీ స్టార్టింగ్ ఇన్ మై డైరెక్షన్, సో ఆపోజిట్ మైనస్ u2 ఓవర్, దట్స్ ఆల్, అయిపోయింది. అప్పుడు ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? m1 u1 ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. This is how the equations. And one more equation already you are having, v2 minus v1 by u1 minus u2 is equal to e, that is equal to 1 for perfectly elastic collision. Relative velocity after collision, that relative velocity is before collision. v2 minus v1 by u1 minus u2 is equal to 1. Clear? So this is for what? Perfectly elastic collisions, when the bodies are traveling in opposite direction. ఇప్పుడు ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అయిపోయింది కదా వన్ డైమెన్షన్లో. లెట్ us గో ఫర్ ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్స్. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఈ. సపోజ్ ఇఫ్ ఈ వాల్యూస్ హ్యాపెన్స్ టు బి 0, దెన్ ద కొలిజన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఎలాస్టిక్. ఇన్ఎలాస్టిక్లో ఏం చెప్పానో చూడండి ఒకసారి. ఈ రెండు కొలైడే, రెండు అంటికి పోతాయి. Both will stick together and they travel with a common velocity m1 m2. Both bodies will stick together and travel with common velocity. And they are traveling initially, they are having m1 m2 u1 u2, but the collision was what? Inelastic. So రెండు అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈక్వేషన్ చూడండి. లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ లీనియర్ మొమెంట్ అప్లై చేస్తే m1 u1 ప్లస్ m2 u2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m1 v1 ప్లస్ m2 v2. ఇక్కడ ఏం చెప్పాను మీకు చూడండి, v2 మైనస్ v1 బై u1 మైనస్ u2, ఇక్కడ ఎంత? 0, ఈ వాల్యూ. అప్పుడు ఇదంతా 0 అయిపోతుంది, అంటే v2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు v అనమాట. అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? m1 u1 ప్లస్ m2 u2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ v. సో దిస్ ఈస్ ద నౌ న్యూ ఫార్ములా ఫర్ ద బాడీస్ విచ్ ఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ ఇన్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్. రెండింటికి వేరు వేరు వెలాసిటీ ఉండదు, కామన్ వెలాసిటీ ఉంటుంది, అదే v అనమాట. అదవుతుందా? రైట్. ఓకే, సో జస్ట్ నౌ డిస్కస్డ్ అబౌట్ వేరియస్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కొలిజన్, దట్ ఈస్ వన్ డైమెన్షనల్ కొలిజన్లో ఎలాస్టిక్ కొలిజన్, ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్స్. In elastic collision, the coefficient of restitution value is 1 for perfectly elastic, and perfectly inelastic collision ki E value is 0 అని చెప్పాను. That means E value oscillates between 0 and 1. Not only that, for elastic collisions, what is V1? I told you, V1 కావాలంటే M1 చూడమన్నాను, అంటే M1 minus M2 by M1 plus M2 into U1 plus 2M2 by M1 plus M2 into U2. V2 కావాలి ఎలాస్టిక్ కొలిజన్లో. సో V2 కావాలి M2 అని చూడండి, M2 minus M1 by M1 plus M2 into U2 plus 2M1 by M1 plus M2 into U1. ఇప్పుడు ఒక్కోసారి ఎగ్జామినేషన్లో నీట్లో కానీ ఎంసెట్లో అడుగుతాడు ఐడెంటికల్ బాడీస్ అంటాడు. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ఐడెంటికల్ బాడీస్ అంటే సేమ్ మాస్, అంటే M1 is equal to M2. What is meant by identical bodies? Identical bodies means same masses. For identical bodies, what happens to the velocity? We apply here. See, for identical bodies, what is V1? When M1 is equal to M2, ఇదంతా ఏమవుతుంది? 0, 0. ఇప్పుడు ఏం మిగులుతుంది పైన? 2m by M1 is equal to again 2m into U2. క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఫైనల్ ఏముంది మీకు? V1 is equal to U2 వచ్చింది. అంటే అర్థం ఏంటి? ఫైనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ బాడీ ఆఫ్టర్ కొలిజన్ is equal to initial velocity of the second body before collision. In the same way here also you apply, when M1 is equal to M2, ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 0 అయిపోతుంది. ఓకే, ఏం మిగులుతుంది ఇక్కడ? V2 is equal to 2m by 2m. 2m క్యాన్సిల్ అయ్యి U1, అంటే అర్థం ఏంటి? V2 is equal to U1. What is meant by V2 is equal to U1? Final velocity of the second body after collision is equal to initial velocity of the first body before collision. So these formulas are applicable for identical bodies. అంటే bodies same masses ఉన్నప్పుడు their velocities for elastic collision becomes as V1 is equal to U2 and V2 is equal to U1.
v1 అంటే ఏంటి, ఫైనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ బాడీ ఆఫ్టర్ కొలిజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద సెకండ్ బాడీ బిఫోర్ కొలిజన్. Final velocity of the second body after collision is equal to initial velocity of the first body before collision. Clear? These are again important in numericals. Please make a note for identical bodies. Okay, now clear? Now we are shifting to the next part, that is two-dimensional collision. This is a very small chapter, I told you in the beginning only. Hardly 1 to 2 marks in MSET. Very small chapter it is. Right. Now let us go to, till now we learned about one-dimensional collision నేర్చుకున్నంత వరకు. ఇప్పుడు two-dimensional collision అంటే ఏంటి? 2D collision చూద్దాం మరి. So let us learn what is meant by 2D collision. ఒకసారి చూడండి బోర్డు వైపు. For example, this is the first body. This is second body. Let this mass be m1, mass be m2. Let this velocity u1, u2. For this case, what I will take is, let this body is at rest. Second body. Appudu emoutundi u2 is equal to 0. This is the line of action, center of mass. Now suppose this first body is coming and hitting the second body at rest. Appudu em jarugutundi? For example, let the first body m1 has gone with an angle theta 1 with a velocity v1 with the horizontal. This is x-axis. ఏం జరిగింది? ఈ బాడీ వచ్చి దీన్ని కొలైడ్ చేసిన తర్వాత ఇది రెస్ట్లో ఉంది, అంటే ఈ వెలాసిటీ దీని ఇనిషియల్ 0. ఏం చేసింది? ఫస్ట్ బాడీ ఇట్ హెస్ గాన్ విత్ హారిజాంటల్, ఓకే, విత్ v1 వెలాసిటీ విత్ అన్ యాంగిల్ థీటా. అలాగే సెకండ్ బాడీ has gone at an angle theta 2 with the horizontal x-axis with v2 velocity in this direction. This type of collision is called as 2D. అంటే అర్థం ఏంటి? 1D లో మనం ఏం చూసాం? ఆఫ్టర్ కొలిజన్ the bodies are traveling in a straight line with v1 and v2. But in 2D collision, you can observe in the figure, after collision, first body is traveling with an angle theta 1 with x-axis as v1 velocity, and second body at an angle theta 2 with x-axis v2. Now in this case, how to solve the problem? So see here, first I will apply here law of conservation of linear momentum once again. LOCOLM, law of conservation of linear momentum. First I will apply in for the case 1. అంటే ముందు x డైరెక్షన్లో ఏంటో చూద్దాం. x డైరెక్షన్ ఎందుకంటే ఇది 2D కాబట్టి 2 డైరెక్షన్స్ వస్తాయి. x అంటే ఈ డైరెక్షన్లో, x డైరెక్షన్లో లెట్ us అప్లై LOC, దట్ ఈస్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ లీనియర్ మొమెంటం. ఫస్ట్ అప్లై చేద్దామా? m1 u1 ముందు ఫార్ములా రాద్దాం. m1 u1 ప్లస్ m2 u2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m1 v1 ప్లస్ m2. దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ఈక్వేషన్, స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్. Now for the equation I'll apply here for this one. m1 u1 plus m2 u2. See here second body is at rest, so I'll apply 0 here. I'll put 0 is equal to m1 v1. చూడండి ఒకసారి, బాడీ x axis వైపు ఎంత? ఇది v1 తో పైకి వెళ్ళిపోయింది. సో వాట్ ఈస్ ద కాంపోనెంట్ అలాంగ్ దిస్ డైరెక్షన్? దిస్ డైరెక్షన్ కాంపోనెంట్ ఎంత అవుతుంది? v1 that is here, so you can see this one m1 v1. okay, so ఈ కాంపోనెంట్ ఎంత అవుతుంది? m1 v1 cos theta 1, m1 v1 cos theta 1. x డైరెక్షన్ చూడండి, ఈ డైరెక్షన్లో కాంపోనెంట్ m1 v1 cos theta 1 into I cap in vector form. అదేవిధంగా దీని యొక్క y కాంపోనెంట్ ఎంత? ఈ డైరెక్షన్ y కాంపోనెంట్ ఎంత అవుతుంది? m1 v1 sin theta 1 j cap, y డైరెక్షన్ j cap. అదేవిధంగా దీన్ని కూడా రాసేవచ్చు మనం. దీన్ని కూడా x డైరెక్షన్ ఎంత? m2 v2 cos theta 2 I cap x డైరెక్షన్. అలాగే దీన్ని y డైరెక్షన్ డౌన్ ఎంత అవుతుంది? డౌన్ m2 v2 j cap నెగిటివ్ y డైరెక్షన్, దట్ ఈస్ మైనస్ m2 v2 cos sin, ఇది cos ఇది sin కింద కదా, sin theta 2 into j cap. Clear all of you? I'll write clearly better. మీకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ పాయింట్. దీనికి రెండు కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, m2 v2 sin
theta to j cap, ఎందుకంటే కిందకి వచ్చింది j, downward direction. So these are the two components. Now I'll put it here, very simple. m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1. v1 ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ? v1 ఎంత చూడండి ఒకసారి. v1 cos theta 1 into I cap plus ఇది ఎంత అవుతుంది? m2 v2 cos theta 2 I cap, equation 1. Clear? So this is the first equation along x direction. ఏంటది? m1 u1 plus ఇది 0 అండి, బికాజ్ టెస్ట్ పొజిషన్ కాబట్టి 0 అయిపోతుంది. సో m1 u1 is equal to m1 v1 cos theta 1 plus m2 v2 cos theta 2 I cap. ఇప్పుడు y డైరెక్షన్కి వద్దాం. సో ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ y డైరెక్షన్, ఇనిషియలీ దెర్ వాజ్ నో వాల్యూస్. y డైరెక్షన్ ఎప్పుడు వచ్చింది మనకి? ఆఫ్టర్ కొలిజన్. కొలిజన్ తర్వాత y డైరెక్షన్ కామన్ వచ్చాయి, బిఫోర్ y డైరెక్షన్ లేవు. సో ఇఫ్ యూ అప్లై లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ లీనియర్ మొమెంటం, ఇనిషియల్ y డైరెక్షన్లో ఇనిషియల్ మొమెంటం 0. ఈ ప్లేస్లో ఇనిషియల్ మొమెంటం ఏం లేదు, బికాస్ ఇన్ y డైరెక్షన్ ఇనిషియల్ నథింగ్ ఈస్ దేర్, ఓన్లీ ఆఫ్టర్ కొలిజన్ ఓన్లీ దీస్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్. సో 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y డైరెక్షన్ కాంపోనెంట్ ఎంత అవుతుంది? m1 v1 sin theta 1 j cap, y డైరెక్షన్ పాజిటివ్ y డైరెక్షన్. అలాగే కిందకి నెగిటివ్, దట్ ఈస్ మైనస్ m2 v2. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ హియర్? యూ కెన్ సీ sin theta 2 j cap, equation 2. See, observe carefully here initially y direction లో ఎటువంటి కాంపోనెంట్స్ లేవు, ఎందుకంటే బిఫోర్ కొలిజన్ there is no value in y direction, only after collision only you got y direction. సో అందుకే 0 is equal to y కాంపోనెంట్ ఎంత అవుతుంది? m1 v1 sin theta 1 j cap పాజిటివ్ y, అలాగే కిందకి నెగిటివ్ మైనస్ m2 v2 sin theta 2 j cap, downward direction. Clear? Now two equations are there. You can solve these two and finally you can get the values as v1 and v2. ఇవి మీకు న్యూమరికల్స్లో ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ బాగా యూజ్ అవుతాయి. చెక్ వేరే thoroughly here. See here, these equations m1 v1 cos theta I have given in vector form for better understanding. Okay? I cap j cap ఎందుకు ఇచ్చానంటే వెక్టార్ ఫామ్లో ఇస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుందండి. సో m1 v1 cos theta 1 I cap plus m2 v2 cos theta 2 I cap forward direction, and m1 v1 sin theta 1 j cap positive minus m2 v2 sin theta 2 j cap downward direction. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేస్తే మీకు v1 v2 వాల్యూస్ కూడా వస్తాయి. క్లియర్? రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టూ డైమెన్షనల్ కొలిజన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టూ డైమెన్షనల్ కొలిజన్. దీని ద్వారా మీకు ఎంసెట్లో నీట్లో విల్ బి గెటింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ యూ కెన్ సాల్వ్ బై యూజింగ్ దీస్ ఫార్ములాస్. ప్లీజ్. Now we will be going to the last part of this collision chapter, and very very important also, last part, that is rebouncing concept. ఏంటది? రీబౌన్సింగ్ కాన్సెప్ట్. ఏంటి రీబౌన్సింగ్ కాన్సెప్ట్ ఒకసారి చూద్దాం. సపోజ్ దిస్ ఇస్ గ్రౌండ్ లెవెల్. Suppose let the height be h from the ground, total height. Let a ball of mass m is dropped freely. Freely ఎప్పుడైతే డ్రాప్ చేసావో దాని ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఎప్పుడు కూడా 0. ఓకే, ఈ రబ్బర్ బాల్, దిస్ ఈజ్ ఎ రబ్బర్ బాల్. సో రబ్బర్ బాల్ ఏమవుతుంది? ఆఫ్టర్ బౌన్సింగ్, ఆఫ్టర్ హిట్టింగ్ ద గ్రౌండ్, ఇట్ విల్ రీబౌన్స్ అగైన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, 1 2 3 4 అలా రీబౌన్స్ అవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ రబ్బర్ బాల్ ఆఫ్టర్ హిట్టింగ్ ఇట్ హాస్ రైజ్ టు హైట్ సే h1. గ్రౌండ్కి తగిలిన తర్వాత మొదటిసారి ఫస్ట్ బౌన్స్, లెట్ ఇట్ హ్యాస్ రైజ్ టు హైట్ h1 అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో గ్రౌండ్ నేను ఈవెన్ దో ఎర్త్ ఈజ్ రొటేటింగ్, ఫర్ దిస్ కేస్ వాట్ ఐల్ టేక్, ఎర్త్ ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్ పొజిషన్, సెకండ్ బాడీ, ఎర్త్ ఈజ్ టేకింగ్ ఏ సెకండ్ బాడీ ఎర్త్. ఫర్ ఇన్స్టెంట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ రెస్ట్, బికాస్ హియర్ యూ టు కన్సిడర్ ఎస్ రెస్ట్ ఓన్లీ. అప్పుడు u2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, v2 కూడా 0 తీసుకొని వీళ్ళు అప్లై ఇన్ ద ఫార్ములా
v2 minus v1 by u1 minus u2 is equal to e అని ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ఎలాస్టిక్ కొలిజన్లో. ఇన్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ వాట్ ఈజ్ ఈ వాల్యూ 1 అండ్ ఫార్ములా ఏంటి v2 minus v1 by u1 minus u2 is equal to e అని చెప్పాం ఫర్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ పర్ఫెక్ట్లీ. సో ఇక్కడ సెకండ్ బాడీ ఎర్త్ రెస్ట్ అన్నాం. సో యూ కెన్ పుట్ 0 హియర్. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది 0 minus v1 by u1 minus 0. అప్పుడు ఏమొచ్చింది మనకి మైనస్ v1 by u1 is equal to e. మీ అందరికీ వండర్ అవ్వచ్చు వై దిస్ మైనస్ సార్. దిస్ మైనస్ సింబల్ బికాస్ ద బాల్ ఈజ్ రీబౌన్సింగ్. బాల్ కిందకి పడి పైకి లెగుస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ దిస్ మైనస్ సింబల్. మైనస్ తీసేవచ్చు మనం బయటికి. దిస్ మైనస్ ఈజ్ డ్యూ టు రీబౌన్సింగ్. Rebouncing means the ball is jumping up and down. Number of bounces. So you can remove the minus value. So finally I mean manaki v by u is equal to e. లేదా v1 by u1 is equal to e. Now what is v1 and what is u1 strictly? u1 అంటే ఏంటి? u1 means the initial velocity of the first body, rubber ball, before hitting the ground. u1 is initial velocity of the first body. First body అంటే ఇక్కడ rubber ball. First body. Ball. Before hitting the ground. Before hitting the ground. But before hitting the ground ఈక్వేషన్ ఏంటి మీకు తెలుసు కదా? ఏంటది? v square minus u square is equal to 2as కిందకు వస్తున్నప్పుడు. ఓకే v square before hitting u initial velocity. సో u ఇక్కడ 0, v is equal to u1 a plus g and s h height. ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళి పెట్టేసేయండి. v నాకు తెలియదు వాల్యూ ఇక్కడ, ఎందుకంటే v అంటే ఇక్కడ ఏంటి మనకి బిఫోర్ హిట్టింగ్ ద గ్రౌండ్. సో u1 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ u 0 is equal to 2gh. ఇది 0. సో ఇక్కడ u1 స్క్వేర్ is equal to 2gh వచ్చింది. నా వాట్ ఈజ్ u1 ఇక్కడ? u1 స్క్వేర్ 2gh అంటే u1 is equal to root 2gh. ఈక్వేషన్ 1. సో వచ్చింది కదా u1. వాట్ ఈజ్ u1 హియర్? u1 is the initial velocity of the rubber ball before hitting the ground, root 2gh. అదే విధంగా v1 కడదాం. హౌ టు గెట్ v1? v1 అంటే ఏంటి యాక్చువల్గా? ఫైనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద రబ్బర్ బాల్ ఆఫ్టర్ హిట్టింగ్ ద గ్రౌండ్. గ్రౌండ్ టచ్ అయింది, పైకి లేచింది కదా ఫస్ట్ బౌన్స్కి h1కి, అది v1. ఎలా వస్తుంది? అగైన్ v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ ఈక్వల్ 2as అపోర్డ్ డైరెక్షన్. a మైనస్ g s h1 and u v1 after hitting the ground, v 0 after reaching to the highest point. ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళి అప్లై చేసి ఎంత అవుతుంది? 0 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ v హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2gh1. ఇది 0. ఓకేనా? ఇక్కడ మనం ఏమనుకున్నాం? దీన్ని v1 అనుకున్నాం. ప్లీజ్ v1 రాద్దాం. సో మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే v1 ఈజ్ ఈక్వల్ రూట్ 2gh1 ఈక్వేషన్ 2. సో ఫైనల్ ఐ గాట్ u1 వాల్యూ అండ్ v1 వాల్యూ. అంటే రబ్బర్ బాల్ బిఫోర్ హిట్టింగ్ ద గ్రౌండ్ వెలాసిటీ ఆఫ్టర్ హిట్టింగ్ తీసుకెళ్ళి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. పెట్టదా? రైట్. నోట్ చేసుకోండి ముందు, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. రైట్. Now see here. Finally I got two values. Finally I got two values here. v1 u1 నాకు వచ్చిందండి. I got two values here. Now I am getting the final values here that you can derive the equation. See here, I got u1 and v1 value. ఇందాక మనకి ఏమొచ్చింది? మనకి v2 minus v1 by u1 minus u2 is equal to ఏం చెప్పాం? ఇది ఎలాగా సున్నాలు అయిపోయి రెండోని. ఏమొచ్చింది మనకి? v1 by u1 is equal to e అన్నాం. సో వాట్ ఈస్ v1 here? root 2gh1. వాట్ ఈస్ u1? root 2gh is equal to e. అండర్ రూట్ తీసుకుంటే 2g క్యాన్సిల్ అయిపోయి లోపల ఏమింది? రూట్ ఓవర్ h1 by h. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు e. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. So in the case of rebouncing rubber ball, coefficient of restitution is equal to under root h1 by h. H is original height from where the ball is dropped. h1 is the height raised for first rebounds. Please note down. Clear all of you?
formula is very very important, and further we'll be using this formula in last cases. Clear? See? So finally what I got the formula right in the last here. See, h1 by h under root is equal to e. So that is the final formula. ఏంటి ఇక్కడ h1 అంటే ఏంటి? Sorry, నేను h1 రాసు. See here. What is h here? Original height. h అంటే ఏంటి? ఏ బిల్డింగ్ టవర్ నుంచి ఏదైతే రబ్బర్ బాల్ కిందకి పడేసామో దట్ ఒరిజినల్ హైట్ h అంటే. h is original height of the building or any tower. h1 height raised for first rebounds. h1 ఏంటి? Height raised for first rebounds. మొదటిసారి బంతి కింద తాకిన తర్వాత లేచే హైట్, దట్ ఈస్ h1. Clear? Very good. Now see here what happens. In the examination, he may ask any type of questions. He may ask E value, coefficient of restitution. He may give H value, and he may ask H1 value, height raised. So for that, you can change the formula in different fashion like this. See. Now what I'll do, I'll square both sides. రెండు వైపు స్క్వేరింగ్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? E square is equal to H1 by H, or H1 is equal to E square into H. చూడండి ఈక్వేషన్, ఒక పెద్ద ఈక్వేషన్ తయారవుతుంది. h1 is equal to e square. ఇదేంటిది? ఫస్ట్ బౌన్స్కి. జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ బౌన్స్కి చూడండి ఒక సిరీస్ తయారవుతుంది. ఫస్ట్ బౌన్స్ హైట్ ఎంత? ఈ స్క్వేర్ ఇంటూ హైట్, ఒరిజినల్ హైట్. దీన్ని బట్టి సెకండ్ బౌన్స్ ఎంత అవుతుంది? h2 is equal to e square into h1. అంటే ఎంత అవుతుంది? e square into వాట్ ఈస్ h1? e square h. అంటే ఎంత అవుతుంది? h2 is equal to e power 2 into 2. Loss of 2 power 4h. And I can write like this. 2h. This is for second bounce. Okay? In the same way, third bounce. And h3 is equal to e square into h2. That is equal to e square into what is h2? e power 4h. And 4 plus 2, 6h. So h3 I am getting as e power 6h. అంటే ఎంత? 2 into 3h. ఇదేంటి? థర్డ్ బౌన్స్. అలాగే ఫోర్త్ బౌన్స్ చూడండి, ఇక్కడ సిరీస్ తయారైపోయింది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ బౌన్స్ ఎంత వచ్చింది? e పవర్ 2h అంటే 2 into 1h. సెకండ్ బౌన్స్ 2 into 2h. థర్డ్ బౌన్స్ 2 into 3h. ఫోర్త్ బౌన్స్ 2 into 4. ఫిఫ్త్ బౌన్స్ 2 into 5. ఎనత్ బౌన్స్ e power 2 into nh. Very very important formula. This is for nth bounce. Please note down, very very important formula. ఒక రబ్బర్ బంతి బిల్డింగ్ పై నుంచి కిందకి డ్రాప్ చేసినప్పుడు ద నెంబర్ ఆఫ్ రీబౌన్సింగ్ అంటారు దీన్ని. అంటే ఫస్ట్ బౌన్స్కి హైట్ ఎంత రైజ్ అయిందండి? ఈ స్క్వేర్ హెచ్. సెకండ్ బౌన్స్కి ఎంత అయింది? ఈ స్క్వేర్ ఈ పవర్ 2 into 2h. 2 into 1h ఫస్ట్ బౌన్స్, 2 into 2h సెకండ్ బౌన్స్. థర్డ్ బౌన్స్ ఎంచుకోండి, 2 into 2h సెకండ్ బౌన్స్. థర్డ్ బౌన్స్ 2 into 3h. ఓకేనా? See here, 2 into 1h, 2 into 2h, 2 into 3h, okay, 2 into 4h, 2 into 5h. అలా సిరీస్ ఫామ్ అవుతుంది. 2 into nh. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్ ఇయర్. ఫస్ట్ బౌన్స్ మనకి ఈ స్క్వేర్ హెచ్ వచ్చింది. సెకండ్ బౌన్స్కి ఈ పవర్ 4 అంటే 2 into 2. 2 into 1, 2 into 2 సెకండ్ బౌన్స్. థర్డ్ బౌన్స్ 6h. 4 plus 2 6 కదా ఇది. ఇదంతండి ఈ పవర్ 4 plus 2 6h. 6h ఎలా రాయొచ్చు? 2 into 3 థర్డ్ బౌన్స్. అలాగే ఫోర్త్ బౌన్స్ 2 into 4. nth బౌన్స్ 2 into nh. దిస్ ఫార్ములా ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. hn అంటే ఏంటంటే హైట్ రైజ్డ్ బై ద రబ్బర్ బాల్ ఫర్ nth బౌన్స్. అలాగే ఈ వాల్యూ విల్ బి గివెన్. ఓకే, ఇట్స్ వాల్యూ అరౌండ్ ఐ థింక్ 2.71 mathematically. n number of bouncings. h original height of the building or a tower from where the rubber ball is dropped. Clear? So please note down this formula. This formula is very 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 important because in the examination you may ask in IP also for 4 marks derivation, or else in the MSET or NEET or JEE entrance also you will be asking this derivation.
how you are getting. So if you learn this, you can also do some numericals also. Okay. Now see here, we are coming to end of this chapter. Now only 2 points are left over. Already you have derived the equation for nth bounce height raised by the rubber ball. For first bounce, h1 height raised is equal to e square h. Second bounce, e power 4h. Third bounce, e power 6h. Fourth bounce, that is 2 into 4. Fifth bounce, 2 into 5. Sixth bounce, 2 into 6. Nth bounce, 2 into n, h. H is the original height, E is the value, mathematical value, 2.7 or something value. Okay. And hn is the height raised by the rubber ball for nth bounce. In the examination, he may be asking, see, what is the total distance travelled by the rubber ball? What is the total distance travelled by the rubber ball before it stops? That means what is the meaning? That means the ball is dropped, first bounce, second bounce, third bounce, fourth, fifth, finally the ball ceases. And finally ball ఏమవుతుంది చూడండి, బాల్ పైనుంచి కిందకి పడి లేచిన తర్వాత it is losing some energy. Okay, so what happens finally after number of bounces? Finally it has to stop. Now what he is asking is, what is the total vertical distance traveled by the rubber ball before it stops? సో దీనికోసం మనం ఏం చేయాలి జాగ్రత్త చూడండి. ఇక్కడి నుంచి బాల్ డ్రాప్ చేస్తాం మనం. సో వాట్ ఇస్ ద హైట్ ట్రావెల్, ఫస్ట్ హైట్ ఇక్కడి నుంచి డ్రాప్ చేసిన ఎంత హైట్ ట్రావెల్ అవుతుంది, హెచ్ డిస్టెన్స్. See, total distance traveled is equal to, first the ball is dropped from here. So how much distance it will travel, h, plus drop అయింది కిందకి, it has raised, how much height, h1. First it has dropped from height h, it is raised to h1. మళ్ళీ h1 నుంచి కిందకి వస్తుంది అంటే again h1, again మళ్ళీ ఏంటవుతుంది h2, మళ్ళీ h2 నుంచి కింద పడుతుంది h3. సో ఇలా ఏమవుతుంది ఈక్వేషన్ జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు, h ప్లస్ h1 ప్లస్ h1 ప్లస్ h2 ప్లస్ h2 ప్లస్ h3 ప్లస్ h3 ప్లస్ డాట్ 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 2 టైమ్స్ hn. అంటే ఇక్కడ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది, h ప్లస్ 2 టైమ్స్ h1 ప్లస్ 2 టైమ్స్ h2 ప్లస్ 2 టైమ్స్ h3 ప్లస్ 2 టైమ్స్ h4 ప్లస్ 2 టైమ్స్ h ప్లస్ డాట్ 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 2 టైమ్స్ hn. ఈ సిరీస్ జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేసుకోండి, మ్యాథమెటికల్ సిరీస్ ఇది. ఇక్కడ నుంచి మీరు డ్రాప్ చేస్తారు రబ్బర్ బాల్ని, పడింది ఎంత హైట్ పడింది, h, మళ్ళీ పైకి లేచింది h1, మళ్ళీ h1 నుంచి పడింది అంటే h1 ప్లస్ h1, మళ్ళీ h2కి రేసింది, మళ్ళీ h2 పడింది h3, మళ్ళీ h3 h4. ఇలాగ చూసినట్టుగైతే h ప్లస్ 2h1 ప్లస్ 2h2 2h3 2h4 2h5 సో ఆన్ 2hn సిరీస్. దీని జాగ్రత్త మనం అర్థం చేసుకున్నాం. టోటల్ డిస్టెన్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు h. Okay, already given some series here, you can see h1 is equal to, see here, h1 by h is equal to e square. Okay, లేదా h1 is equal to e square into h, you can see here h1 is equal to e square into h, h2 is equal to e power 4h. సో ఆ రూపంలో మనం రాద్దాం, ఇది hని ఎలా ఉంచేద్దాం, ప్లస్ 2 into what is h1 from equation, h1 ఫస్ట్ బౌన్స్, h1 ఎంత, e square h, చూడండి h1 e square h, h1. And what is h2, what is h2, e power 4h. And what is h3, e power 6h. And what is h4, e power 8h, e power 10, so on and so forth. Now here total distance is equal, you can see here common term h is there throughout. సో నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ h కామన్ తీసి లోపల బ్రాకెట్లో 1 ప్లస్ 2e స్క్వేర్ ప్లస్ 2e పవర్ 4, సి మొత్తం అంతా h కామన్ చూడండి అలా త్రూఅవుట్ సిరీస్లో. సో h కామన్ 1 ప్లస్ 2e స్క్వేర్ 2e పవర్ 4 ప్లస్ 2e పవర్ 6
plus 2 e power 8 plus dot 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 infinity. Dot 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 infinity. So here again total distance is equal to h into ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి 1 plus you are getting a series 1 plus 2 e square 2 e power 4 2 e power 6 2 e power 8 dot 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 infinity series. దీన్ని మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తాను ఒకసారి చూడండి. ఇందులోని again I'll try to take common 2 e square. 2 e square కామన్ తీసి ఎంత అవుతుంది 1 ప్లస్ ఇక్కడ 2 e power 4 అంటే ఎంత రాయాలి నేను e square 2 e square into e square ఎంత 2 e power 4. ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది ఇది అయిపోయింది కదా. ఇక్కడ ఎంత రావాలి 2 e power 6 అంటే ఎంత రాయాలి ఇక్కడ e power 4 రాయాలి. 4 రాస్తే 4 plus 2 6. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 8 రావాలి ఎంత రాయాలి నేను e power 6 రాయాలి. బికాస్ e power 6 into e power square ఎంత అవుతుంది 6 plus 2 8. దిస్ ఈజ్ ఏ సిరీస్ కాల్డ్ యాజ్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్. దీన్ని ఏమంటాం మనం జీపీ సిరీస్. సో జాగ్రత్తగా చూసినట్టుగైతే మీకు టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద రబ్బర్ బాల్ బిఫోర్ ఇట్ సీజెస్ బిఫోర్ ఇట్ స్టాప్స్ 1 plus 2 e square. ఈ బ్రాకెట్లో టర్మ్ అంతా ఏంటి జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే ఏఆర్ పవర్ ఎన్ సో ఆన్ అండ్ సో ఫార్ అంటే ఏఆర్ క్యూబ్ సో ఆన్ అండ్ సో ఫార్. అంటే ఇది ఎలా ఉంది ఫస్ట్ టర్మ్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఎంత ఏ కామన్ రేషియో ఎంత ఉంది ఆర్ ఎందుకంటే ఏఆర్ బై ఆర్. సో ఇక్కడ కూడా మీరు జాగ్రత్త చూడండి. ఇక్కడ మీకు ఈ సిరీస్ తెలిసే ఉంటుంది మ్యాథమెటిక్స్లో జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్లో కామన్ రేషియో బి బై ఏ. కామన్ రేషియో ఎలా వస్తుంది సెకండ్ టర్మ్ బై ఫస్ట్ టర్మ్ ఏఆర్ బై ఏఆర్ అలాగే ఏఆర్ క్యూబ్ బై ఆర్. ఓకే సో అలా తీసినట్టుగైతే మీకు ఇక్కడ కామన్ రేషియో చూడండి. ఫస్ట్ టర్మ్ ఎంత 1 ఫస్ట్ టర్మ్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. కామన్ రేషియో ఎంత బి బై ఏ. ఇది ఏ ఇది బి అలాగే బి బై ఏ. బి బై ఎక్కడ చూడండి ఈ పవర్ 4 బై ఈ స్క్వేర్ ఈ పవర్ 6 బై ఈ పవర్ 4 ఈ స్క్వేర్. సో కామన్ రేషియో ఎంత వచ్చింది ఈ స్క్వేర్. సో వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా సమ్ టు ఇన్ఫినిటీ ఇన్ జామెట్రిక్ ఈస్ ఏ బై 1 minus r ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్. సమ్ టు ఇన్ఫినిటీ ఫార్ములా ఎంత అవుతుంది ఏ బై 1 minus r. ఏ ఇస్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఆర్ ఇస్ కామన్ రేషియో. ఇక్కడ పెట్టేసేయండి. ఓకే ఇక్కడ పెట్టేసేయండి. ఈ సిరీస్లో ఏ ఫస్ట్ టర్మ్ ఏ బై 1 minus r కామన్ రేషియో ఎంతమ్మా ఈ స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ రెండింటికి ఎల్సిఎం ఎంత అండి 1 minus ఈ స్క్వేర్. సో 1 minus ఈ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే ఈ 1 minus ఈ స్క్వేర్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది ప్లస్ ఇక్కడ 2 ఈ స్క్వేర్ మిగులుతుంది. హెచ్ మర్చిపోకూడదు టీడీ. చూడండి ఇక్కడ 2 ఈ స్క్వేర్ మైనస్ ఈ స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది ఈ స్క్వేర్. సో పైన మొత్తం ఏమొచ్చింది మనకి దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హెచ్ ఇంటూ 1 plus e square by 1 minus e square. So this is the final derivation which is very very important for JEE people. Those are going for advanced level JEE entrance, this derivation you can practice. That means the rubber ball which is falling freely from a top of a tower or building, before it stops, the total vertical distance traveled is nothing but h into 1 plus e square by 1 minus e square. E is coefficient of restitution, the value will be given. H, original height of the building from where it is dropped. Clear? Right. So let us go into the last part of this collision chapter, that is total time taken by the rubber ball before the ball stops. ఇందాక మనం ఏం చేసాం టోటల్ డిస్టెన్స్ కట్టాం. Total distance traveled, vertical distance traveled by the rubber ball before it stops. Now we will calculate total time taken by the rubber ball before it stops. Okay? Now here the same pattern goes. పైనుంచి కింద పడడానికి ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయింది h, తర్వాత h1 మళ్ళీ h1 h2 మళ్ళీ h2 h3 h3. Therefore finally ఏమైంది మనకి ఇక్కడ h plus 2h1 plus 2h2 2h3 2h4 2h5 2hn. This is for a distance, total distance. So total time కావాలంటే same thing you can apply. What is h?
From equation 2h by g, freely falling body. Freely falling body equation enti? You can apply this one. S is equal to ut plus half at square coming down. Initial velocity 0. So S is equal to half gt square 2s by g under root. Kinematic equation. So 2h by g is the first time. 2h by g. Tarvata 2 into what is h1 height. h1 height ఎంత అవుతుంది again? Root over 2 h1 by g. See, h height ఎంత వచ్చింది మీకు? Root over 2h by g. For h1, 2h1 by g. Plus 2 for h2, 2h2 by g. For h3, 2h3 by g. For h4, 2h4 by g plus dot 2 for hn, root over 2hn by g. Clear? So, this pattern law, total time taken by the rubber ball before it stops is given by here root over 2h by g plus 2 into what is h1 here for first bounce? E square h. So, h1 plus law e square h by g plus root over, okay, 2 is there again, 2 is there, 2 into what is h2 second bounce? E power 4h. E power 4h by g plus 2 into root over. Next, what is h3? E power 6h by g plus 2 into root over e power 8h by g. So on and so forth. Again, if you take here total time taken, you can see here 2h by g plus 2. ఇక్కడ ఈ స్క్వేర్ రూట్ నుంచి బయటకు తీసుకొస్తే ఎంత అవుతుంది? ఈ వచ్చేస్తుంది బయటికి, లోపల మళ్ళీ 2h by g. అలాగే ఈ పవర్ 4లో స్క్వేర్ రూట్ బయటకు వస్తే ఎంత అవుతుంది? ఈ స్క్వేర్ వచ్చేస్తుంది. సో 2e స్క్వేర్ మళ్ళీ అండర్ రూట్లో 2h by g. ఇలాగ సిరీస్ చూసుకోండి. మీకు ఇక్కడ చూడండి 2e స్క్వేర్, ఇక్కడ ఈ పవర్ 6కి స్క్వేర్ రూట్ ఎంత? ఈ పవర్ 6 1/2 ఈ క్యూబ్ ఎంత వస్తుంది బయట? ఇక్కడ 2e క్యూబ్. ఈ పవర్ 6 అండి, 6లోంచి స్క్వేర్ రూట్ బయట తీసేయండి. ఈ పవర్ 6 పవర్ 1/2 చూడండి, ఈ పవర్ 6 1/2 ఈ క్యూబ్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో ఇలా చూస్తున్నట్టయితే మళ్ళీ ఇక్కడ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఏ కామన్ 2h by g. యూఆర్ హ్యావింగ్ కామన్ 2h by g. 2h by g 1 plus 2e plus 2e square plus 2e cube. See here? అలాగే ఈ పవర్ 4లో స్క్వేర్ రూట్ ఎంత అవుతుంది? ఈ పవర్ 8 1/2 4 వస్తుంది. ఓకేనా? ఈ పవర్ 4. సో ప్లస్ 2e power 4 dot infinity series. Okay? Please copy this one. I don't have place. I'll write in the top. Okay? Copy this one. సో జాగ్రత్తగా సిరీస్ అప్రోచ్ చేయండి. ఇందాకలా వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. Small thing is left over. So finally, if you see the series again here a GP series is formed, geometric progression. See, again a geometric progression. See here, total time taken by the rubber ball beta 2h by g lopala. You can see the series 1 plus 2e plus 2e square 2e cube e power 4 so on and so forth. Ikkada 1 plus I'll try to take 2e common. తీస్తే ఏమవుతుంది? 2e కామన్ తీస్తే 1 టైమ్ ప్లస్ e, బికాజ్ e ఇంటూ 2e e స్క్వేర్ ప్లస్ e స్క్వేర్ 2e క్యూబ్, అలాగే e క్యూబ్ e పవర్ 4 ప్లస్ డాట్ అగైన్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ a GP series, geometric progression. So first term is 1, first term is 1, common ratio again b by a e. Okay, so sum to infinity series ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ a by 1 minus r, a by 1 minus r ఎంత అవుతుంది? 1 by
1 minus e. So I can apply here root over 2h by g into 1 plus 2e. ఇదంతా geometric progression అంటే 1 by 1 minus e. Again you take LCM 1 by e. Take LCM 1 by e. See here. See, this derivation is very, even though it is a laborious, you have to learn. Those are going for advanced level. Okay. See here. So again you can take LCM here 1 by e. Take LCM 1 by e. So if you take LCM 1 by e, what happens? See, 1 minus e is the LCM. Pi ki 1 minus వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ plus 2e ఉంటుంది. So what is left outside? Root over 2h by g. So finally ఇది ఏమవుతుంది? Root over 2h by g into 2e minus e ఎంత? e అవుతుంది. So 1 plus e by 1 minus e. That's all and over. See here? So this is the final answer. Total time taken by the rubber ball. See here. Total time taken by the rubber ball before it stops. Before it stops is equal to root over 2h by g into 1 plus e by 1 minus e. ఇందాక ఎంత వచ్చింది మనకి? Total distance covered ఎంత వచ్చింది before the ball stops? h into ఇక్కడ రాశాను. h into 1 plus e square by 1 minus e square. Total distance before it stops. కానీ ఇక్కడ total time ఎంత వచ్చింది చూడండి ఒకసారి. చిన్న డిఫరెన్స్. Total time ఎంత వచ్చింది? Before it stops 2h by g under root 2h by g into 1 plus e by 1 minus e. ఇక్కడ ఈ వాల్యూ మళ్ళీ మీకు ఇచ్చేస్తారండి. h value original height from where the ball is dropped and remaining g value you know acceleration due to gravity. ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఫైనల్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ అప్లై ఫర్ అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ IIT లెవెల్. Total time taken and total distance traveled before the ball stops. So these are the main things in collisions chapter, and it's a very small chapter. I told you hardly 1 to 2 marks in MSET and around 6 marks in NEET exam. Again we'll be meeting in the next chapter.